السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات وأولي أمور الصف الأول الاعدادي. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نحل كتاب المعاصر يونت 9 الوحدة التاسعة بيج 125. Many tourists like to go. سياح كتير بيحبوا يروحوا when they go on a journey on the Red Sea. في البحر الأحمر بيحبوا يعملوا إيه؟ when surfing, diving, driving, trekking. طبعا بيحبوا يعملوا wind surfing اللي هي رياضة ركوب الأمواج. rock knot is one of the most dangerous sport. واحدة من أخطر الرياضات. rock gardening, forming, climbing, riding. طبعا تسلق الصخور والجبال. when we go camping لما عملنا camping we slept. هننام في ايه؟ خدناها الترم الأول طبعا في تنت يعني خيمة. it's important إنه من المهم to not with other people when you need to decide something important. من المهم إن احنا نعمل مع الناس negotiate, play, call, climb. طبعا يتفاوض negotiate. in دهب we are going to go not in the mountains. هنعمل ايه في الجبال؟ diving, trekking, windsurfing, kayaking. طبعا هنعمل trekking. all you need to go not كل انت محتاجه عشان تروح تعمل not is a boat قارب and some wind وهواء. sailing, trekking, diving, zip lining. طبعا احنا عشان نعمل sailing ابحار. I love أنا بحب because I am good at swimming underwater. عشان أنا بحب أعوم تحت المية. بيعمل ايه؟ zip lining, diving, kayaking ولا windsurfing. طبعا diving. I don't want أنا لا أريد to have a or an on holiday. I want to sleep by a pool. أنا عايز أنام بالقرب من حمام السباحة. يبقى I don't want to have not a desert, journey, guide, adventure. طبعا a journey. rock climbing is a not sport. water safe, easy, dangerous. طبعا رياضة خطيرة. عماد not diving last year. made diving, went diving, gave diving, took diving. طبعا went diving. قلنا الأنشطة بتنتهي بقى نجيب تاخد جو والماضي من جو went. حسن would like to not mountain biking. he has never practiced it before. عمره ما جربها. make, try, achieve, takes. نفسه يجرب يعني try. the journey to Ras Shaitan not 20 days in the desert of Sinai. makes, gives, takes, spends. طبعا أخذت يعني takes. diving is a not sport. desert, mountain, water, jungle. طبعا رياضة مائية water. I don't like not films because they make me feel frightened. comedy, scary, family, happy. طبعا scary. in the desert we need a or an to help us find the way عشان نجد الطريق and a camel to carry food and water. محتاجين في الصحراء farmer, guide, engineer, pilot. طبعا guide. when you go rock climbing لما تروح تتسلق الجبال you need some not to take with you. excitement, equipment, comparison, information. طبعا equipment. not are people who live in the desert. بيعيشوا في الصحراء. Bedouins, runners, beginners, villagers. طبعا Bedouins. he was born on the 1st of March. يوم 1 مارس. this means the not of March. first, fifth, fourth, 15th. طبعا first واحد اس اي اختصار first. a not is the best animal that can live and travel in the desert. أفضل حيوان في الصحراء. طبعا horse, donkey, cow, camel. طبعا camel. هناخد على القاعدة is Reem going to. احنا قلنا am و is و are going to زائد المصدر هيبقى طبعا go. I هتاخد ايه not lie بتاخد is am are isn't. طبعا am. tomorrow we are اسمها we are going to. are you travel home by car. are you طبعا going to travel. we not trekking. طبعا we هتاخد ايه we are going to go trekking. سما take the train to Aswan next week. she has her ticket معاها التذكرة. سما هتاخد is going to. the sky is full of clouds مليانة سحب. it is going to rain. لميس is going to المصدر wins win winning won. طبعا win. I can't ride a motorbike very well. أنا مش بعرف أركب الموتوسيكل كويس. I not. crash crashed. I am going to crash going to crash. طبعا am و is و are going. who not cook your meal this evening. معمولة question. who going to, who is going to, will go, would go, is going to. I don't going to travel this week. طبعا هنقول I am not. will you going to visit your grandmother. طبعا اليو هتاخد are. he is going to sleep. am و is و are going to زائد المصدر sleep. I bought some paint and a brush. I going to paint. طبعا ناقصة بس ايه am.
عندنا بيج 130 تمرين على الدرس الأول والتاني. listen يلا كده. إيمان now is in دهب. she is going with her family. إيمان is going to try rock climbing. they are going to go trekking this afternoon. يبقى دهب family rock climbing this afternoon. عندنا محادثة سامح ورمزي. هلو رمزي where are you going؟ انت رايح فين؟ قال له to the نقط. قال له are you going to go trekking on the mountains؟ يبقى هو قال له رايح فين؟ رايح الماونتنز. قال له هتعمل trekking نقط I am not، يبقى قال له طبعا لا no. so نقط are you going to do؟ قال له I am going to go rock climbing، يبقى ماذا هتفعل؟ ما وماذا يعني ايه؟ what. قال له what about you؟ طب وانت؟ قال له I am going to the beach، انا هروح الشاطئ. قال له نقط، قال له to go diving عشان اعمل غطس. احنا قلنا to لما يكون معناها لكي او because بنسأل بأداة استفهام ثابتة اللي هي لماذا. لماذا يعني ايه؟ why. قال له have a nice time يعني اتمنى لك وقت رائع. choose what are your نقط for the next holidays؟ ما هي نقط الأجازة الجاية؟ خططك. planets طبعا plans يعني خطط، دي طائرات، دي نباتات، دي طبعا كواكب. I am going to go mountain نقط climbing flying diving winning طبعا mountain climbing. adventure means مغامرة تعني نقط experience when something خبرة لما شيء unusual or dangerous happens. boring tiring exciting funny طبعا لما حاجة exciting. A or an helps you to find the way بيساعدنا نلاقي الطريق. carpenter architect teacher guide طبعا المرشد. نقط families live in the desert مين اللي عايش في الصحراء؟ ancient bedouin village city طبعا bedouin. we are going to go نقط in the Red Sea البحر الأحمر فيه riding trekking windsurfing climbing طبعا windsurfing. they took 4 days أخدوا 4 أيام to cross the desert. it was a difficult trip journey adventure tent طبعا journey. I not abroad في الخارج it's my plan إنها خطتي طبعا يبقى I am going to travel. what's he going am with are going ناقص to زائد المصدر هنا في to doing to do طبعا to do. he wants to visit a lot of places هو عايز يزور أماكن كتير at the Red Sea في البحر الأحمر. he not to the Red Sea. traveled has traveled is going to travel. we are going to travel احنا هنسافر last month طبعا ده مستقبل. next he is going sleeping to sleep am with are going to المصدر. his birthday is on the 3rd from May طبعا of May. is he go kayaking طبعا going. car buses trains and planes are means of هي وسائل population pollution transport fear طبعا transport وسائل مواصلات. I think it's going to rain أعتقد إنها تمطر. there are a lot of not clouds in the sky في سحب light dark white blue طبعا dark. I read أنا قرأت a lot of information معلومات كتير about pollution عن التلوث in a newspaper article notebook capital طبعا في article. The Egyptians are designing a line that leads to the new administrative capital العاصمة الإدارية. بيصمموا إيه لهناك؟ car railway bike موتور طبعا خط سكة حديد جديد زي المترو. in summer it's hot في الصيف الجو حر وإيه؟ sunny مشمس ولا cloudy windy rainy طبعا sunny مشمس. after سامي نقط out of the sea he dried himself with a towel نشف نفسه بالفوطة. بعد ما سامي made gave came put طبعا came out of يعني خرج. it's important to not on a hat in the desert as it protects you from the sun. من المهم ان احنا نرتدي قبعة علشان تحمينا من الشمس في الصحراء. يرتدي يعني make on put on give on cut on طبعا put on. today it's not easy to travel around the world in less than 80 days. it tastes it takes it sounds it leaves طبعا it sounds إنه يبدو من السهل. سارة not a mistake يعني خطأ. يرتكب خطأ يعني إيه؟ took a mistake did a mistake made a mistake gave a mistake طبعا ده تركيب اسمه made a mistake يعني يرتكب خطأ. how long does it not to travel؟ يأخذ make bake take give طبعا take.
What activity are they going to not tomorrow؟ يقوم بنشاط يعني make activity do activity go activity give activity return activity. طبعا do activity يعني يقوم بنشاط. Today the night is sunny. النهاردة مشمس but it's so nice. الويند ولا الفيدر ولا الويذر ولا الويذر؟ طبعا الويذر دي ليها الطقس، دي معناها إذا أو لو. People from Britain الناس من بريطانيا are بنسميهم إيه بريطانيا يعني إيه بقى؟ بريتش سكوتش سويتش سبانيش. طبعا بريتش يعني بريطاني. On his way down في طريقه تامر not over and hurt himself. took fell made give. طبعا fell يعني سقط. We can't sail احنا مش هنقدر نبحر because there is no البحر محتاج sun snow wind fog. طبعا wind. You shouldn't drive your car in يجب ألا تقود سيارتك in not weather as you don't see well مش هتشوف كويس. sunny funny foggy hot. طبعا ضبابي يعني foggy. Going trekking الذهاب للمشي in the mountains في الجبل is a not it's very dangerous. fun adventure beauty pleasure. طبعا مغامرة adventure. مايا not us to speak French علمتنا نتكلم فرنساوي. brought taught bought thought. طبعا taught. There is a knot at the top of the mountain. Look it's white. في ايه فوق الجبل لونها أبيض. air storm sun snow. طبعا في جليد snow. جزء القواعد طبعا على reflexive pronouns الضمائر المنعكسة. ده سهل جدا. we enjoyed نحن نستمتع. وطبعا الوي الضمير بتاعه ourselves. سامي came out of the sea and dried. سامي اللي هو he يبقى himself. I made I يبقى طبعا myself. Would you like to make not a cup of tea؟ هل تحب تعمل نقط كوباية شاي لنفسك. yourself himself herself itself. طبعا yourself. You don't have to drive this car. انت مش لازم تنشف السيارة تقود هذه السيارة. it drives herself itself yourself myself. طبعا it يبقى itself. The teacher told the students to behave. الأستاذ أخبر الطلاب أن يتصرفوا بأنفسهم. الطلاب اللي هم زي يبقى ourselves themselves yourselves طبعا themselves. She taught to speak English. she طبعا herself بنفسها. Did you hurt؟ هل أنت أذيت طبعا نفسك yourself. I cleaned the kitchen not myself بنفسي on in about by myself. سارة has a jacket to keep not warm. سارة اللي هي she يبقى طبعا herself. The birds الطيور sleep in caves to protect. الطيور اللي هم they والضمير بتاع they themselves. I made himself طبعا I myself بنفسي. A cat doesn't need a shower. it cleans. القطة غير عاقل itself. منى drew himself. منى طبعا herself. أحمد bought himself. التمرين اللي بعده الدرس الرابع استماع. I go trekking in the mountains yesterday. The weather was very sunny. We climbed the top of the mountain. When we were at the top we saw dark clouds. أول واحد طبعا yesterday sunny. هل هم تسلقوا؟ yes. طبعا what did you see؟ هم شافوا ايه؟ طبعا شافوا dark clouds. السؤال اللي بعده سؤال اختيارات choose. عندنا 10 جمل. I read أنا قرأت in the newspaper about modern inventions. novel article adverb طبعا مقالة في newspaper. My friend says that climbing the mountain is not safe. تسلق الجبال ليس آمن. But I decided to take that. قررت أن أخذ هذا التشالنج. change trip top هذا التحدي challenge. My sister not her leg and she couldn't walk. hurt mended hurt cleaned يتأذى ويتصاب hurt. The ground was very not after the rain. yesterday بعد المطر الأرض هتبقى ايه؟ windy wet dry high. طبعا كانت wet. When there is not we see ice on the ground. بنشوف ice على الجراوند. When there is sun storm snow rain. طبعا لما يكون في snow. Try zip not but don't feel frightened. zip اسمها zip ايه؟ lining climbing trekking riding. طبعا zip lining.
who not your breakfast I not it myself أنا بنفسي. طبعا هتبقى who made your breakfast مين اللي عمل الفطار. هنا المفروض طبعا يكون في I made it myself، الاتنين هيكون فيهم made. make not a plan before you start اعمل نقط خطة قبل ما تبدأ لنفسك. you yourselves طبعا yourself. the children here الأطفال جمع يبقى themselves. I am sure سميرة made this cup of tea by سميرة طبعا herself. I am sorry تامر hurt himself. did you write this passage yourself بنفسك. منى draw herself. we bought الوي طبعا ourselves. والدرس ده معتمد على حفظ الضمائر المنعكس، درس سهل جدا. وهنا paragraph about a trip you with your friends رحلة مع مين؟ رحلة مع أصدقائك. وإن شاء الله في فيديو هنجهز في كل paragraph زي ما عملنا الترم الأول إن شاء الله. not is a team sport رياضة جماعية. basketball squash karate athletics طبعا basketball. I collected all my family photos كل صور العائلة and put them وحطيتها في a quiz album book basket طبعا album. I love food very much so I always read about food. office kitchens magazines screens طبعا بقرا magazines. when I travel to Alexandria I sit by the I love the sea by the street by the road by the sand by the beach طبعا قعدت على الشاطئ. we learned to not older people اتعلمنا نقط الناس الكبيرة it's polite إنه حاجة أدب. destroy delete respect carry يحترم respect. how not eating lunch at a restaurant good idea ماذا عن how for how on how about how off طبعا how about. there are many not of transport nowadays forms frames farms farmers طبعا forms of transport يعني وسائل مواصلات. our science teacher not some suggestion يقدم اقتراح يعني made suggestion. I am not forward to seeing my uncle before traveling يتطلع إلى making forward taking forward looking forward طبعا look forward to. we usually start the email with the word احنا دايما بنبدأ الإيميل بكلمة dear dart طبعا dear اللي هي عزيزي أو عزيزتي. he thinks that rock climbing is a bit scary هو شايف ان تسلق الجبال لحد ما مخيف. she would rather not another sport. make do give share طبعا do. when your friend sends you an email لما صديقك يبعت لك ايميل you should write him a تبعت له ايه بقى ترد عليه listen invitation question reply. always check your final email for any in spelling or grammar. plans mistakes words lessons طبعا أخطاء mistakes. one of the نقط of the underground إحدى نقط المترو is it's cheap إنه رخيص وclean وفاست. مزايا advantages presentations introductions stations advantages يعني مميزات. you can play your presentation on the computer or not notes. have make give do يدون ملاحظات يعني make notes. ماهر wants to make a note present for his granddad. special private general public عايز يعمل له هدية خاصة special present. محادثة عندي هاي أحمد what shall we do tomorrow هنعمل إيه بكرة. قال له shall we not rock climbing يمكننا إن إحنا طبعا ممكن نجرب يعني try. I am not sure that sounds a bit scary أنا بخاف. I'd rather يعني أنا بفضل do another sport شوف رياضة تاني. قال له I like doing sports too. how not playing basketball ماذا عن يعني إيه how about وبيجي بعدها الفيرب ذات ing. قال له I don't know I am not very good not basketball good أخدناها الترم الأول بيجي بعدها حرف الجر إيه it. I know not play tennis هيا نلعب تنس ممكن نقول مين let's. we are both good at it قال له good idea. نقط will we meet قال له at 9 o'clock متى يعني what time أو ممكن نقول when متى سوف نتقابل قال له الساعة 9 قال له أوكي. عندنا الاستماع هسمعكم كده ونبدأ نحل مع بعضنا. أول حاجة كريم is looking forward to seeing ماهر. كريم is coming from Alexandria.
كريم will come tomorrow. كريم will come by train. هيجي بالترين. يبقى أول واحدة طبعا ماهر، هو جاي طبعا من ألكسندريا. tomorrow by train بالقطار. عندنا محادثة سالم وأمير. what shall we do tomorrow؟ ايه رأيك نعمل ايه بكرة؟ قال له let's not a sport. يمارس رياضة طبعا let's do a sport. قال له are you going أو are you good at playing basketball؟ انت حلو في الباسكت؟ طبعا هيقول له yes I do أو yes I am. do you like playing it؟ انت بتحب تلعب الحاجة دي؟ قال له نقط I am not tall. يبقى لا يعني ايه طبعا no. don't worry I am not tall. انا برضو مش طويل ايضا but I practice it daily. نقط do you practice it؟ قال له at school and in the club. يبقى أين يعني where، عشان هو هنا جاوب بمكان اللي هو السكول والنادي. نقط do you practice it؟ قال له every day. كل يوم بمارسها. يبقى كم مرة يعني how often اللي هي معناها كم عدد المرات. shall we shall بيجي بعدها طبعا احنا قلنا ايه verb زائد ing ولا مصدر؟ طبعا قلنا مصدر. نقط going to the park واحدة من دول بيجي بعدها الفيرب زائد ing. shall we ولا let's ولا how about ولا can we؟ طبعا how about. The children put on hats to protect. الأطفال ارتدوا قبعات عشان يحموا أنفسهم. الأولاد طبعا themselves. After reading the story بعد ما قرأت القصة I note some notes. النوتس تاخد ايه made did bought sold. طبعا made يعني يدون. I felt when I saw my team winning the match. حسيت بالexcited. afraid warm frightened طبعا excited. Write a or an at the beginning of your email. passage text conclusion introduction. اكتب مقدمة introduction. What's your note about the journey؟ wonderful. What's your suggestion؟ opinion. happy expression طبعا ما رأيك opinion. My favorite note is reading. القراءة activity study happy trip طبعا happy. A man has many of transport. Egypt has many not of transport. farms forms objects subjects حنايا كتير وسائل مواصلات يعني forms. I'd rather not sports on holiday. sports بتاخد ايه يمارس رياضة طبعا do sport. let's spending احنا لسه قايلين ان let's بيجي بعدها الفعل في المصدر let's spend. I am looking forward to see احنا قلنا look forward to بيجي بعدها الفيرب زائد ing وشرحناها في الفيديو بتاع الشرح. I'd prefer playing tennis. طبعا I'd prefer to play. طب لو ما كانش فيه هنا would كنا قلنا I prefer playing صح. يعني هنا حطينا to المصدر عشان would prefer. لو ما فيش would كنا قلنا playing مظبوط. يعني حوشنا دي جملة كده مظبوطة. She is tall and very good in basketball. طبعا جيد فيه يعني good at. السؤال الليسن. We were on holiday in South Africa. The weather is going to be better tomorrow. There is a lot to do here. Yesterday was an adventure. أول واحدة South Africa. tomorrow. Yes there is. طبعا adventure. سؤال المحادثة. عندنا هنا كريم tells عمرو about his journey. كريم بيتكلم مع عمرو عن رحلته. بيقول له I haven't seen you for 10 days. أنا مشفتكش من 10 أيام. were you on a journey؟ أنت كنت في رحلة. طبعا هيقول له yes I not in دهب. أنا كنت في دهب. يبقى yes I was on دهب. did you go alone؟ هل رحت لوحدك؟ no I went not my friends. طبعا with my friends. not did you stay there؟ قال له for a week. قعدت أسبوع. كام المدة؟ how long؟ عشان هنا قال له مدة لمدة أسبوع. did you try rock climbing؟ هل جربت rock climbing؟ قال له no because it was ممكن يقول له خطر أو not safe. it was not safe أو dangerous. how did you not from one place to another؟ مثلا how did you move؟ كيف تنتقل أو تتحرك من مكان إلى آخر في الصحراء. السؤال اللي بعده سؤال القطعة. dear كريم عزيزي كريم I am really excited that you are going to come. أنا مثار ومبسوط إن أنت جاي and stay with us next week. I am looking forward to وخدناها طبعا معناها يتطلع إلى to seeing you again. What time is your train going to arrive؟ القطار هيصل الساعة كام؟ We can meet at the station. إحنا ممكن نتقابل في الستيشن اللي هي الإيه المحطة. Our new home is by the beach. بيتنا الجديد على الشاطئ. We can go swimming every day. إحنا ممكن نعمل سباحة كل يوم.
There are lots of other things to do. في حاجات كتيرة ممكن نعملها. How about going when surfing or diving؟ نعمل رياضة when surfing أو diving. قال له on Thursday granddad is going to visit us. يوم التلات جدي هيزورني أو هيزورنا يوم الخميس. Let's make him نعمل له a special present. يلا نعمل له هدية خاصة. هم طبعا تعود على الجد. Why don't we find photos of ourselves؟ نبحث عن صور لينا and our other cousins ولاد عمنا. We can make him a photo album ونعمل له ألبوم صور. See you on Saturday أراك يوم السبت from ماهر. What is the email about؟ يا ترى الإيميل ده عن... طبعا الإيميل ده واضح جدا إن هو عن a friend. حط apostrophe s visit زيارة صديق لصديقه. Where is ماهر's new home؟ بيته الجديد فين؟ قلنا على الشاطئ by the beach. Do you think هل تعتقد ماهر's granddad would be happy with the photo album؟ هل هيعجبه ألبوم الصور؟ Yes. Why؟ Because it's fantastic. لأنه مثلا شيء إيه؟ رائع. The underlined expression يعني التعبير look forward to means. كلمة look forward to means تعني watch يشاهد، hope يأمل، like يحب، worry يقلق، طبعا معناها hope. The underlined pronoun him. كلمة him تعود على مين؟ هيعملوا ألبوم صور لمين؟ لماهر، لكريم، لجراند داد، لكازن طبعا جراند داد. كريم and ماهر can go هيعملوا ايه؟ swimming ولا wind surfing ولا diving ولا A B and C؟ طبعا التلاتة كلهم يبقى A B and C. To walk a long distance عشان تمشي مسافة طويلة usually over land is called. دي اسمها ايه؟ surfing، kayaking، trekking، ziplining، طبعا دي اسمها trekking. Traveling through the desert is a great. السفر في الصحراء يعتبر ايه؟ I like it a lot. fear adventure surfing kayaking طبعا adventure. What about not lining؟ It's dangerous. rock lining ولا wind lining ولا zip lining ولا rope lining؟ طبعا zip lining. During trekking adventure you need a note to help you find the way. tourist rider guide driver طبعا محتاجين مرشد. When you have a note this means that you know how to do something. When you have subject skill plan sport طبعا skill يعني مهارة. When you go diving you should have some to keep you safe. equipment subject argument kind طبعا معدات equipment. After coming out of the sea بعد ما تطلع من البحر أو بعد ما بطلع من البحر I drive myself with a بنشف نفسي بإيه؟ down pool tool towel يعني فوطة. هبة and رمزي are really enjoying الاتنين دول اللي هما جمع زي يبقى themselves. I تاخد will go I'm go to I'm going to طبعا I'm going to. What not learn what is going what she is going to is going to is she going to طبعا ده سؤال هتبقى is she going to. سؤال correct تصحيح الخطأ. عندي what shall we doing tomorrow قلنا shall بيجي بعدها المصدر يبقى do. Would you like to make you a cup of tea؟ Would you like to make yourself لنفسك. I made this cake me طبعا أنا عملت الكيكة دي myself بنفسي. ماجد's father is going flying abroad am with were going to زائد المصدر من flying طبعا هيبقى fly. آخر سؤال باراجراف عن an adventure يعني مغامرة، وزي ما وعدت حضراتكم إن شاء الله في فيديو هنجمع فيه كل الباراجرافز بطريقة بسيطة زي ما قدمناها في الفصل الدراسي الأول. أشوفكم إن شاء الله في يونت 10 في الوحدة العاشرة، والسلام عليكم ورحمة الله.